district. Today we have begun releasing land certificates to Msomera residents. I wonder if Handeni residents have begun receiving their land certificates. Handeni residents should not complain about that because it is their leaders who has failed them. Our aim is to make Tanzanians aware of good things that are done by their government by enlightening them on issues of reservations and its impacts for the current and coming generations. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, nina ushauri. Ushauri wangu Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumeahidi usalama wa raia na mali zao. Honorable Prime Minister, in order for Handeni Security Committee to perform well, I have suggested that Handeni Police Station be given vehicles for patrols and emergency. Handeni unaenda mpaka unagusa leli, mpakani na mapangani. The intragastric balloon placement services that involves placing a saline-filled silicone balloon in the stomach to help overweight people lose weight by limiting the amount of food eaten that was previously done at Muhimbili Mloganzira Hospital only is now available at other hospitals in Arusha and Mwanza regions. We're happy that our company is the first company to reach out to some African countries on providing the service. In a month, we do send between 5 to 10 girls, whom many of them are opting for the balloon procedure. Since we started the procedure, out of 3 to 5 of 10 patients that visit the hospital have obesity problems. Huduma ya puto ambao tunaita intragastric balloon The intragastric balloon is a service that helps in reducing weight, which does not require any procedure through endoscopy. Hiyo puto inaweka kwenye tumbo la chakula kwa njia ya endoscopy. Endoscopy ni mpira ambao unaingizwa ambao una kamera mbele na mgonjwa anapewa dawa ya usingizi, ndio huo mpira unatumika kuingiza puto ndani ya tumbo la chakula. The Regional Commissioner of Geita, Martin Shigella, has called on the Minister of Land, Housing and Settlement Development, Dr. Angelina Mabula, to intervene in the land dispute between Geita Gold Mine GGM and residents from 7 streets surrounding the mine that has lasted for more than 10 years and affected investment activities at the mine. Mara baada ya kukamilisha ripoti watawasilisha na baadaye Mheshimiwa Waziri tutaomba. Once we combat issues of land conflicts, investors will be free to do their work without any fear. Sababu jambo hili limekuwa la muda mrefu sana. Wananchi wengi. Many people believe that we are just prolonging the procedure so that we could deal with the issue politically during the election period. We shall collaborate with the Ministry of Energy in dealing with the matter. I would also like to congratulate regionals' efforts since they are capable of handling the matter, because what is important is end these conflicts. Now, more than 100 residents from Migombani Street in Minazi Mirefu Ward, Kiwalani, Dar es Salaam, who had opposed compensation procedures used by a dry port investor have met with leaders from Ilala Municipal and agreed to meet with the investor so that they can all be involved in the compensation evaluation exercise. Tumekubaliana kwa pamoja kati yetu sisi na viongozi wetu kutoka wilayani kwamba zoezi la kununuliwa kiholela kwa kutumia vishoka ambao tumewatimua pia hata kwenye kikao hiki, ndio maana hamkuweza kuwaona, lisimame, na utaratibu utakaotumika ni ule wa kuwathamini wananchi. Watawathamini wananchi kufuata taratibu za kisheria ili wananchi hawa waweze kupata stahiki zao na maisha yao yaendelee. Kauli mbiu yetu, uwekezaji ni fursa, sio maumivu kwa wananchi. Mwongozo wa manispaa ya Ilala umetufungua wananchi kwa sababu sehemu kubwa ya wananchi tulikuwa hatuna elimu ya huu uwekezaji.
na sasa kwa jinsi ambavyo wametueleza tumefunguliwa, tunaweza tukajua haki zetu sasa ikiwa watakuja kwa utaratibu mzuri. Hujajua square mita moja ni shilingi ngapi? Hawajatueleza hiyo, wameweka kwenye mabano. Hilo moja. Lingine tunachowaambia wale kwamba sisi eneo letu hili tulokuwa tuko Sita Center, ambapo mwananchi unaweza kaenda Kariakoo kwa mguu, uwanja ndege kwa mguu nini, kwa hiyo hilo pia waliangalie. Kwa hiyo eneo ni kwamba liko mjini zaidi. Kwa hiyo waangalie hata wanaokuja kusamini wajua wanakuja kuangalia eneo gani. Now, Tanzanians have continued to give their views on the recent government decision to ban nursery to standard 4 pupils from staying at boarding schools. On Monday, the Ministry of Education had issued a document directing owners of boarding schools to only provide such services to students from standard 5 onwards and to only do so with a special permit. Mimi naungana serikali kupinga hilo jambo la kumpeleka mtoto wa miaka 5 shuleni boarding, ushaona? Kwa sababu mtoto lazima apate kwanza malezi ya mzazi mwenyewe, mama, ushaona? Malezi ya mama ni bora zaidi. Vizuri sana. Mimi kwangu mimi mwenyewe naona ni sawa tu kwa serikali, naipa pongezi sana. Yaani mimi mtoto naona akiwa bweni anakosa mazingira mazuri sana kwa mzazi wake. The Regional Commissioner of CAPITALTV, Mwanamvua Mrindoko, has led mourners at the last respects held for the bodies of 9 people who had lost their lives in the Combas bus accident that had occurred after the bus veered off the valley of Mkondwe Mountain at Ruafwe village in Tanganyika District, Katavi region. 39 people were also injured in the accident. Pamoja na madereva na wale wote ambao wanashughulika na kuchukua abiria ndani ya mkoa wa Katavi, niwaombe sana kuendelea kuwa makini wanapokuwa barabarani wakiwa wamechukua roho za watu wengi na kuwasafirisha kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Naomba wawe wanazingatia sheria kwa 100%, wahakikishe vyombo wanavyosafirishia wananchi vinakuwa ni vyombo ambavyo ni vizima, viko imara na vina usalama wa hali ya juu. Baada ya kuwa tunakaribia kwenye kona, ghafla gari ilienda kwa kasi kama vile breki imefeli na kona ikashindikana, ikawa imepitiliza kwenda shimoni. Badala ya kukata kona ikapitiliza kwenda shimoni. May those who have died rest in eternal peace. Amen. Now, moving on, residents of Magara Ward in Babati, Manyara region, who had been facing challenges crossing over River Magala, have commended the government for constructing a new bridge that has been built at a cost of more than 12 billion shillings. Daraja hili kipindi cha mwanzo lilikuwa lipitiki, lilisababisha vifo vya watu wengi sana. Kwa hiyo baada ya serikali yetu ya awamu ya 6 kuliona hili, kwa hiyo limeleta manufaa mazuri sana. Kwa hiyo mimi nisema naishukuru sana serikali ya awamu ya 6 ikiongozwa na Samia Suluhu Hassan. Wakati mkuu, changamoto hii ya mipaka pia imepelekea wanyama wakali kuvamia makazi ya wananchi pamoja na kuharibu mazao yao. Wakati mkuu, mazao ya wananchi wanapoharibiwa wanapewa fidia. Wakati mkuu, fidia ni ndogo sana na inachukua. Ninaenda kuzungumza na waziri anayehusika na maliasili. Tamwelekeza atafute muda wa haraka, aje yeye au wataalamu wake wapitie, waangalie uhalisia wa mipaka hiyo, na baadaye wazungumze na wananchi kwenye vijiji vilivyopo pembezoni, wawaambie ukweli. Kama ninyi mna haki, mpewe haki yenu. The International Labour Organization ILO has said that there is need for countries in the East African region which have ratified the Workplace Safety Declaration to ensure they put in place policies that will protect workers in the forestry sector. So many people depend on forestry work. It's important that we make sure that the sector becomes sustainable and that it continues to provide employment and
good working conditions, and particularly for women and youth. Youth employment is an issue in many countries in the East African region, and it is very good that we address this issue and see how we can help youth be employed in a super interesting sector such as the forestry industry. But we are happy that as we meet to compare and contrast our situations in different countries in the sub-region, our principals, our heads of states are very keen in terms of issues of climate change and therefore issues of reforestation. And therefore we feel that we are honored by this gesture from our heads of states, and therefore we want to recommend and come up with building blocks in terms of the way forward. Kuboresha usalama wa wafanyakazi kwenye sekta walioko ndani ya sekta rasmi. It is important to consider improving safety of workers in the Department of Forest Reserves and other non-official sectors in the forestry sector. Tanzania wengi wanajishughulisha katika sekta rasmi na sekta isiyo rasmi kujipatia kipato chao cha kila siku. And that is the end of national news. International news follows up next. Welcome back, and in international news. Fighting has continued in the Eastern Democratic Republic of Congo despite the announcement on March 3rd in Luanda of a new ceasefire accepted by the M23 rebel group. Now, fighting has resumed on Monday morning between the army and the M23 on the northern and southern fronts in the province of North Kivu, leaving 2 civilians dead and 5 injured. The newly announced ceasefire comes after the failure of all previous regional initiatives launched to end the advance of the M23 in recent months in North Kivu. On March 3rd in Luanda, the Angolan president is designated by the African Union as a mediator in the crisis, announced a new timetable for the cessation of hostilities starting this Tuesday at noon. As Congolese, we have no problem with M23 rebels. Why do they invade and cause chaos in our land? If they are Congolese, how come they are busy killing their brothers and sisters? If they have a problem, they should rather come forward and talk. The United Nations Development Programme says damage caused by devastating earthquakes in Turkey will exceed $100 billion. Now, the provisional damage figure, which covers only Turkey, is being used as a basis for a donor conference on March 16th in Brussels to raise money for survivors and reconstruction. More than 52,000 people were killed in southern Turkey and northwestern Syria by the February 6th earthquakes. The World Bank previously estimated the direct damage in Turkey at $34.2 billion, but at that recovery and reconstruction costs will be much higher, and losses to Turkey gross domestic product associated with economic disruption caused by the quakes will also add to the cost. And in Kenya, the Directorate of Criminal Investigation, DCI, intends to charge former Interior Cabinet Secretary Dr. Fred Matiang'i in court for claiming that police raided his home on February 9th this year. Here's more on the report. Questions they were asking were related to his properties, and we completely advised the CS not to respond to anything outside what the summons were. We advised the CS to invoke Article 49, to remain silent and not to answer anything. The CS complied with our directions. After that, the officers said then they will have to consult and make a decision. They have been consulting for the last 6 hours
We have been there more than 30 times, asking them to tell us what the decision is. Is the CS under arrest? Is he detained or no? And every other time we are being told they are consulting. Telling me nothing. They're just holding him there. And we come because we want to see him. I'm here with lawyers, and they're refusing us access. This is the first time in the history of this country that when I'm being denied an access to a government or a public office. But these are public officers, and they must be able to see people and give reasons. All that I'm demanding are reasons why Matiang'i is being held here, senior officer inside here, and they refused access. At first they told me to get out of my car, that I'm going to walk down to the offices. And that is the end of international news. Business news follows up shortly after this break. Welcome back, and in business news. 76 groups have received loans amounting to 2.9 billion shillings from Dar es Salaam City Council, being part of 10% of its revenues during 2022-2023. Lakini unaweza kujenga zahanati zisizopungua 60. Lakini unaweza kujenga madarasa. At the area, about 60 dispensaries can be built and not less than 120 classrooms. But the funds are given out to people without interest, according to directives given by President Dr. Samia Suluhu Hassan. Mfumo huu unaitwa 10% Loan Management Information System. This system is called 10% Loan Management System that was introduced by the general government. All groups that are to benefit from these loans from 1st July have used the system. The Weigh and Measurement Agency, WMA, in Simiyu region has issued a one-week deadline to traders and distributors of cooking gas cylinders to make sure they use weighing scales that have been approved by the agency before selling them to customers. Wauzaji wote wa gesi wanapaswa kuwa na mizani ambayo imehakikiwa na wakala wa vipimo. All gas agents must have weighing scales, where I have given 1 week for all agents to have weighing scales and 3 months to suppliers to make sure that they sell right quantities of gas cylinders. Contrary to that, they will pay a fine of between 100,000 to 20 million shillings. Imenielimisha zaidi mimi kuweza kujua kwamba ni vizuri nikafuatilia. Today I have learned that it is necessary for me to follow up on weight of gas cylinders so that I evade problems with customers. And Tanzania Medicines and Medical Devices Authority, TMDA, has said that inspection of products along border areas of the country has been strengthened in order to prevent banned goods from entering the country and causing health effects on consumers. Hakuna madawa mengi ambayo tulitarajia pengine yanavuka kutoka. There are no medicine varieties that perhaps could be coming from neighboring countries which do not meet our standards, something that we are grateful about. Our authority is also responsible in monitoring medical equipment, where we have advised the company that is producing gas that is used in hospitals to use more advanced technologies in doing the work. Kwa ujumla katika eneo letu, changamoto tunazozipata ni maduka ya dawa muhimu kuuza zile dawa ambazo hawaruhusiwi. The main challenge is pharmacies selling medicines that are not certified to do so, and some breaching medicine storage procedures. We should also continue in giving out knowledge on removing expired medicines and should call the responsible people to come and collect them to be destroyed. Ni wachache wanakiuka taratibu za kuuza dawa ambazo zimekwisha muda wake.
That's the end of business news. Sports news follows up next. Welcome back, and in sports news. Young Africans will host Real Bamako in their return leg of the CAF Confederation Cup on Wednesday at the Benjamin Mkapa Stadium in Dar es Salaam. Ne seront pas assez vraie qualité. Faut pas croire que ça va être facile, mais nous sommes bien préparés, concentrés, respectueux à l'adversaire, mais déterminés à gagner les 3 points de demain. Kesho tunacheza na timu ambayo tumetoka kucheza nao Real ya Bamako. Ni baada ya Real ya Bamako tutacheza pia na Monastir. Ni mechi ambazo ni ngumu, lakini tutajitahidi kadri ya uwezo wetu ili tufuzu. Inabidi tushinde mechi ya kesho na pia tushinde mechi ya Monastir. Tanzania will be represented by Rahma Maganga and Beatrice Nyambenga in the upcoming World Amateur Boxing Championship for Women. Washindi katika kila uzani watapata medali halisia. Kama ni medali ya dhahabu, basi itakuwa ni halisia ya dhahabu, ya fedha itakuwa ni halisia fedha pamoja na shaba, lakini pia na fedha ambazo tuna imani wakiweza kufanikiwa na kufanya vizuri pamoja na kuwakilisha taifa na kuipatia sifa, lakini pia itawasaidia watoto wetu hawa kuweza kujiinua kiuchumi, kwani zawadi ya kwanza kwa mshindi wa gold atapata zawadi ya fedha taslimu $100,000 ambayo ni sawa na shilingi milioni 230 za Kitanzania, na mshindi wa pili wa medali ya silver au fedha watapata shilingi dola za Marekani 50,000 ambayo ni sawa na milioni 116 za Kitanzania, na vile vile katika upande wa mshindi wa 3 na wa 4 ambao wanapata medali ya fedha, lakini pia watapata fedha ya zawadi ya dola 25,000 ambayo ni takriban milioni 58. Now, the Real Madrid Foundation from Spain has signed an agreement with the management of KCMC Hospital to construct a sports center for handicapped, as well as to start a training course for physiotherapists. Makubaliano haya ni kimsingi ni kuweza kuanzisha sport center kwa KCMC. Tunaita KCMC Sport Center, na haya makubaliano na malengo yake makubwa ni moja, yamepitia katika idara ya ngozi, lakini kubwa zaidi ni tunahudumia wale wa Tanzania wenzetu wenye ulemavu wa ngozi, tunaita albino. So basically what Real Madrid Foundation is doing is using sports as a tool. The objective of our program is not sports itself. Labda niwaambie, mmoja wa waathirika wakubwa la swala la tiba michezoni, mimi ni mwathirika. Mimi nilivunjika mguu nikiwa UFC, mpaka leo siwezi kutembea vizuri. Kwa hiyo naona ile tabu tunaipata. Wataalamu wengi wa michezo hawajafikia ile level inayotakikana. And that sports item ends our news bulletin for tonight. My name is Khadija Zimbo. Thank you for watching, and good night. Watch Capital News at 9:30.